హాయ్ వంశీ. హాయ్ సార్. మీ థర్డ్ థియేటర్కల్ రిలీజ్ టైగర్ నాగేశ్వర రావు 20వ తారీఖు రిలీజ్ అవుతుంది. మీ డెబ్యూ ఫిల్మ్ దొంగాట, మీ రెండో సినిమా కిట్టు ఉన్నాడు జాగ్రత్త, ఇది మూడో సినిమా టైగర్ నాగేశ్వరరావు. మూడు ఫిల్మ్స్ ఆర్ అబౌట్ థీవ్స్. వాట్ ఈస్ సో స్పెషల్ అబౌట్ ఇట్? అంటే మీకు థీవ్ ఫిలిమ్స్కి అంటే ఐ డోంట్ నో సార్, అది ఐ మీన్ ఐ వాజ్ జస్ట్ ఈవెన్ రీసెంట్గా ఎవరు అడిగితేనే నాకు అది వెలిగింది. యాక్చువల్లీ ఇట్ వాజ్ నాట్ కావాలని చేసింది కదా, ఐ డోంట్ నో, ఇట్ ఫెల్ లైక్ దాట్. బట్ మోర్ ఓవర్ రెగ్యులర్ బేస్ క్యారెక్టర్స్ కన్నా ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ ఆర్క్ యాడ్ అవుద్ది అనేది ఒకటి అనిపిస్తుంటుంది నాకు. ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్కి ఆల్రెడీ ఉంటుంది దాంట్లో, మనం యాడ్ చేయక్కర్లేదు. రైట్. సో మేబీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ దట్. ఇట్స్ పుల్లింగ్ మీ టువర్డ్స్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్. ఓకే. టైగర్ నాగేశ్వరరావు ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ బయోపిక్ ఆర్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ట్రూ ఇన్సిడెంట్స్. ఇందులో స్టోరీ రిలేటెడ్ అంటే యాక్చువల్గా జరిగిందంత, ఫిక్షన్ ఎంత ఉంటుంది? సో బేసిక్గా మోస్ట్లీ ద ఈవెంట్స్ని తీసుకునే దాన్ని బేస్ చేసుకునే స్క్రీన్ ప్లే కానీ కథ కానీ చేయడం జరిగింది సార్. ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ 90% ఉంది దీంట్లో. టెల్ మీ బ్రీఫ్లీ. అంటే ఇప్పుడు థియేటర్కల్ ట్రైలర్ చూస్తే మనకి లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఈజ్ ఇంజెక్టెడ్ ఇన్ ఇట్. అంటే జస్ట్ రాబరీస్ కాదు, ఆఫ్టర్ హీఈస్ జైల్డ్ దెర్ ఈస్ సో మచ్ ఆఫ్ స్టోరీ హ్యాపెనింగ్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ రొమాన్స్ ఆస్పెక్ట్ టు ఇట్. ఇవంతా కథలో ఎలాగా ఉంటుంది? అదే అంటున్నాను సార్. రాబరీ, అతని లైఫ్, అతని ఇన్సిడెంట్స్ తీసుకుంటే యాక్చువల్లీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. బేసిక్గా ఏంటంటే హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఎ వెరీ ఫ్లామ్ బాయ్, హీ హిమ్సెల్ఫ్ లవ్ బాయ్, హీ లవ్స్ టు ఎంజాయ్ హిస్ టైమ్. హీస్ మోర్ ఇన్ టు గర్ల్స్ యాక్చువల్లీ. రైట్. అండ్ ద క్యారెక్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. అంటే డజంట్ ఈవెన్ అండ్ దొంగతనాలు కూడా చెప్పి చేస్తాడు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హర్డ్ వెన్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ ద రీసెర్చ్. సో ఇంకా హీరోయిన్స్గా వస్తే ఇద్దరు హీరోయిన్స్ పెట్టుకుంది ఆయన లైఫ్లో ఉన్నదే. ఇట్స్ ఆల్ రియల్ పీపుల్. హీ హ్యాడ్ అ లవ్ స్టోరీ విత్ వన్ గర్ల్ అండ్ హీ హ్యాడ్ అ వైఫ్ ఆల్సో. అండ్ సో ఇట్స్ ఇన్ అ వెరీ కమర్షియల్ వేలీ బ్లెండెడ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్. సో యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏదైనా డ్రైగా ఉంటుందా అలా అని కాదు. ఇట్స్ మీరే ట్రైలర్ చూసుంటారు. యా, దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఆర్ దేర్. That layers is something that you will feel that the film is huge and every character has a character arc. You take anybody in the film, like whoever the people మీరు ఎవరైతే చూసారో ట్రైలర్లో, everybody has a character arc and which are linked to his life actually and the place where is he from. స్క్రీన్ ప్లే చూసుకుంటే కైండ్ ఆఫ్ టిపికల్ భారతీయుడు కైండ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్లే, ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఆఫీసర్ అండ్ భారతీయుడు విచ్ సినిమా సార్? భారతీయుడు అంటే భారతీయుడులో ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు కదా. ఇట్స్ లైక్ ప్లే బిట్వీన్ ద కమల్ హాసన్ అండ్ భారతీయుడు కమల్ హాసన్, శంకర్ సార్ సినిమా. ఓకే. జనరల్గా ఆ టైప్ స్క్రీన్ ప్లే ఉంటుంది వేర్. కాకపోతే ఇక్కడ హీఈస్ నాట్ ఇన్ వేరే అవతారం ఏం లేదు, హీఈస్ డైరెక్ట్లీ టైగర్ నాగేశ్వరరావు. సో అంటే దట్ స్క్రీన్ ప్లే ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ వైటల్. 100% సార్. బికాస్ వై ఐల్ టెల్ యూ వై స్క్రీన్ ప్లేస్ ఆర్ వెరీ వైటల్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్. ఏంటంటే బయోపిక్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, బయోపిక్స్ ఆర్ ద టఫెస్ట్ థింగ్స్ టు డైరెక్ట్. ఎందుకంటే ఫిక్షన్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ ఈజీ బికాస్ ఇట్స్ యువర్ ఓన్ స్టోరీ. మీరు రాసి దాన్ని ఫిల్మ్గా చేసి రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు ఎవరికేం తెలియదు మనం ఏం చేసాం. బట్ బయోపిక్స్ ఆర్ నాట్ దేర్. బయోపిక్స్ లైక్ దే ఆల్రెడీ హ్యావ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద పబ్లిక్లో ఉంది. సో తెలిసిన విషయాల్ని మీరు మళ్ళీ జనానికి చెప్పాలి. So obviously the screenplay is a vital role. I mean, because with the screenplay only you can make people enthralled gaani, lekapothe exaggerate gaani, lekapothe elevations gaani, లేదా emotions gaani screenplay tone man cheyali. So screenplay is vital, very important for this kind of film. So yeah, it has a very strong screenplay for this film actually. Narration wise flashback narration untunda ledante linear narration? Sir, adi I don't want you to engage that because as you said, screenplay is very important, vital for the film. I want you to experience that thing. స్ట్రైట్గా చెప్పానా లేదా ఫ్లాష్బ్యాక్ చెప్పానా లేదా ఫ్లాష్బ్యాక్ లేకుండా చెప్పానా స్ట్రైట్గా, క్యారెక్టర్ కనెక్ట్ అయిందా అనేది ఐ వాంట్ యూ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దట్. సో ఇఫ్ యూ ఎక్స్క్యూజ్ మీ దట్ ఐ వాంట్ యూ టు సీ ఇట్ ఆన్ ద స్క్రీన్. దట్ ఈస్ నైస్. మీరు చూస్తే ట్రైలర్లో
ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ రవితేజ గారు స్ట్రెంగ్స్ అన్ని మిక్స్ చేసి చేసినట్లుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద డైలాగ్స్ కానీ ఆర్ ద వే హీ ఎమోట్స్ ద క్యారెక్టర్. యా the way he throws challenges, the way he romances with the girls, women. Yes. Yeah. జనరల్గా టైగర్ నాగేశ్వర రావు అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ రస్టిక్ రోల్. చాలా బయటపాలెం అంటే చాలా నాటుగా ఉంటుంది. అండ్ దట్స్ టు 80s కదండి, బ్యాక్ డ్రాప్ సార్. 80s అంటే ఇంకా చాలా ఇదిగా ఉంటుంది, అన్సోఫిస్టికేటెడ్ ఉంటుంది. సో ఇది చూస్తే లిటిల్ కాంటెంపరీ అనిపిస్తుంది, విజువల్స్ కానీ ద వే హీ స్పీక్స్. సో ఆ రియాలిటీ అనేది ఎంతవరకు ఉంటుంది ఫిల్మ్లో? ఇట్స్ ఎ రియాలిటీ సార్. టైగర్ నాగేశ్వర యూస్ టు దట్. టైగర్ నాగేశ్వర మీరు నా దగ్గర ఫొటోస్ కూడా ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. ఒకటి ప్రెస్లో వచ్చింది, అది కూడా నేను ఇచ్చింది. బట్ ఐ హ్యావ్ అనదర్ ఫోటో ఆల్సో. టైగర్ నాగేశ్వర హ్యాస్ ఎ సూట్. హీ వాజ్ వేరింగ్ ఎ సూట్. ఓకే. సో సోఫిస్టికేషన్ అంతే. ఈజ్ వెరీ అప్ ఫ్యాషన్డ్ సార్ యాక్చువల్లీ. హీ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ అప్ ఫ్యాషన్ గాయ్. ఈ 19 years తను అప్పటికే ఫార్వర్డ్గా ఉండేవాడు. మనం ఏదో మనం ఊహించుకుంటున్నాం, బికాజ్ వాడేదో దొంగ కదా, ఏదో పాకలో ఉంటాడు లేదా ఇలా ఉంటాడు. నో, టైగర్ నాగేశ్వర హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ వెరీ, బికాస్ హీ హీస్ బీన్ రోమింగ్ అరౌండ్ ఎవ్రీవేర్. లైక్ హీ వెంట్ టు బెంగళూరు, హీ వెంట్ టు ఢిల్లీ, హీ వెంట్ టు బాంబే, హీ వెంట్ టు చెన్నై. So these are, these are the big places that he's been there. Obviously he'll have fashion and he know how to groom himself. So taking that చిన్న రీసెర్చ్లో జరిగిన పాయింట్స్ పెట్టే మేము డిజైన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ రాబరీస్ ఉన్నప్పుడు దే హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్స్. సో ఆబ్వియస్లీ దట్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ యాక్చువల్లీ. జనరల్గా వాళ్ళంతా నూనె పోసుకొని వెళ్ళే వాళ్ళంతా. యా, రైట్. సో how the climax is going to be, because జనరల్గా థ్రిల్లింగ్ క్లైమాక్స్ జనాలు కోరుకుంటుంటారు. అండ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ something he gets arrested or something like that. It is not going to be the ending is in his life is not thrilling one. No, ending is something that I want you to experience again, sir. But I would like to also tell you that it definitely warm your heart and it will definitely inspire you actually. So that the ending is the highlight. అంటే మన సినిమాలోనే చాలా హైలైట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఎండింగ్ ఇస్ another highlight of it, where it rounds the whole character arc, and by the end of it you will feel that it just warms your heart and you will feel inspired by this guy Tiger Nageswara actually. That is interesting. PM security guard ki some connection better. Is it real thing? Yes sir. So basically ఏంటంటే నా రీసెర్చ్లో నేను జరిపిన ఒక 2.5 years రీసెర్చ్లో నేను దాదాపు స్టూడియోకి ఒక 8 to 12 times దాకా వెళ్ళాను. ఐ మెట్ అరౌండ్ అంటే గ్రూప్స్గా ఐ మెట్ అరౌండ్ 60-70 people దాకా. అందులో కొంతమందిని కూడా కలిసి చెప్పడం, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం, కొంతమంది విషయాలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్పడం జరిగింది. బట్ కామన్గా నేను ఎక్కువ నాకు వినపడింది ఏంటంటే ఇందిరాగాంధీ గారి ఎపిసోడ్ గురించి. సో అది అంటే అందరూ కామన్గా అది స్పెషల్గా చెప్పేవారు. టైగర్ నాగేశ్వర గురించి చెప్పినా 3 విషయాలు చెప్పేవారు, 4వ విషయాలు చెప్పేవారు. సరే ఇంకో దగ్గరికి వెళ్తే కొన్ని విషయాలు చెప్పేవారు, మళ్ళీ ఇది చెప్పేవారు. సో హీ హ్యాస్ దట్ లేబుల్. సో ఐ వాజ్ వండరింగ్ దట్ వై ఈజ్ దాట్. లైక్ ఎక్కడో ఉన్న స్టూడియో నుంచి టైగర్ నాగేశ్వరకిను ఇందిరాగాంధీ గారికి ఏంటి సంబంధం. బట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఎంటైటిల్ మీ అండ్ థ్రిల్డ్ మీ మోర్. అండ్ నిజమా అని అడిగితే ఇప్పుడు అంతమంది చెప్తున్నారు అండ్ దే ఆర్ నాట్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్లేస్. రైట్. సో అది నాకు ఎందుకో అది జరిగిందనే ఫీలింగ్ ఉంది నాకు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పే కన్విక్షన్తోనే చెప్పారు. అండ్ అంతమంది చెప్తున్నారంటే జరగకుండా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సార్. రైట్. సో ఐ ఫీల్ ఇట్స్ దేర్, బట్ ఇట్స్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద హిస్టరీ. యా, it's from the accounts you heard. Accounts, yeah, exactly. So that's why I put it as it's inspired from true rumors, not from true incidents. Right. So it's a rumor where you heard, but it doesn't have a proof. Yeah. So I just put it as inspired from true rumors. ఇందులో మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ గురించి చెప్పండి అపార్ట్ ఫ్రమ్ రవితేజ్ గారు. సార్ ఇందులో మురళీ శర్మ గారు is playing, అనుపమ్ గారు is playing, then we have Nazar garu, then we have 2 heroines, Nupur and Gayatri. Both are debuting in this film. Then I have a lot of another 60 to 70 actors from the Stotapur village nunchi I've got into them. Ante maybe వాళ్ళు ఇంతకుముందు జూనియర్స్గా పనిచేశారు, బట్ సమ్వేర్ ఐ ఫెల్ట్ ఐ సెలెక్టెడ్ సో మెనీ ఫేసెస్, చాలా కొత్త ఫేసెస్, చాలా డార్క్, మీరు అన్న రియాలిటీకి దగ్గరగా ఉన్నది కానీ కమర్షియల్గా ఉండాలి. సో దోస్ ఫేసెస్ వీ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ దెమ్ ఆల్సో యాజ్ అన్ యాక్టర్స్. అంటే దే వర్ జూనియర్స్
But I'm so privileged to tell them actually that once you see the film, you'll register them. Oh, this guy, this girl, this woman. So there are about like 60-70 actors who you can see and remember them at the end of the film actually. రైట్. So I take that pride actually and my team. ఇప్పుడు గోపీచంద్ మలినేని అండ్ రవితేజ గారు ఒక ఫిల్మ్ తీశారు రీసెంట్గా. అందులో ఫైట్స్లో ఒక టెక్నిక్ ఉంటుంది, అందులో డాంకీ బ్లడ్ తాగడం, అండ్ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి రియల్లీ హ్యాపెన్ అరౌండ్ వేటపాలెం. It's their part of the life. యా, వేటపాలెం ఏరియాలో లోనే ఒకప్పుడు చేసేవాళ్ళంట అలాగా. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ దట్ ఫిల్మ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కానీ విలన్ క్యారెక్టరైజేషన్స్. సో అటువంటివి ఈ ఫిల్మ్లో ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, వేర్ పీపుల్ అన్నోన్ ఆర్ జనాలకి తెలియని ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్? యా సి వీ వెంట్ ఇన్ టు డీటెయిలింగ్ మోర్ సార్. క్రాక్లో చూస్తే లైట్గా పెట్టి వదిలేశారు. అవును. బట్ దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ అబౌట్ దేర్ లైఫ్ స్టైల్స్. సో ఇట్ హ్యాస్ మోర్ డీటెయిల్స్ ఇన్ టు ఇట్. రైట్. సో మీరు ఈ సినిమా చూస్తే దొంగతనం ఎలా చేసేవారు, వాళ్ళు దొంగతలు చేసే ముందు ఏం చేసేవారు, దొంగతలు చేసిన తర్వాత ఎలాగా, వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్, హౌ డూ దే exchange the properties that they robbed it. So there lot of details are there in this film. So you have more ఎందుకు తాగేవారు అది బ్లడ్. సో it has the details of it. Yeah. What is the run time? సార్ అది నేను ఇప్పుడు చెప్పకూడదు, మీరే చూడాలి అది. ఎందుకంటే రన్ టైం ఎట్లాగో 2-3 days సెన్సార్ సర్టిఫికెట్లో వస్తుంది, కానీ సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ వచ్చినా కూడా అదేంటంటే see I feel that what is the run time and అని ఆ నంబరింగ్ వద్దంటున్నాను. ఎందుకంటే సార్ it's a huge film. I wanted to first thing, huge film, RRR 3 hours film. Yeah. So see no I understand that ఇప్పుడు మీరు రన్ టైం అని ఎందుకు స్పెసిఫిక్గా అడుగుతున్నారు? General, because there is so much of content in the trailer, so many aspects. If avanni justify చేసి చూపించాలంటే it has to be like 3 hour film ఉండాలి. I think it's around 240-245 వస్తుంది. 242 is not bad at all. Yeah, 245 around it will come. So you told. Yeah. రవితేజ గారి గురించి చెప్పండి. ఆయన క్యారెక్టర్ని ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకున్నారు, అండ్ రవితేజని కొత్తగా అంటే ట్రైలర్లో చూసినప్పుడు ఇట్స్ మోర్ లైక్ యూజింగ్ హిస్ స్ట్రెంగ్స్ టు ద క్యారెక్టర్. సో అలాగే క్యారెక్టర్ని ఆయన ఏ విధంగా చేంజ్ అయ్యారు టు సార్? కంప్లీట్లీ యూ విల్ సీ అనదర్ అవతార్ ఆఫ్ రవితేజ గారు. అంటే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ me and my team were working towards that. I was very particular about his diction కానీ, the way he looks కానీ, the way he sees, the way he reacts when the opposite character talks. And if there is any situation, ఏదైనా సిచ్యువేషన్ సినిమాలో క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని హౌ డస్ హీ హ్యాండిల్, ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏంటి. ఎందుకంటే ఐఎమ్ టోటలీ పుట్ ఆఫ్ హిస్ రెగ్యులర్ అదర్ ఫిల్మ్స్, ఆయన ఉన్న ఎనర్జీ కానీ, ఆయన ఉన్న బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ. సో I was very particular about to showcase that రవితేజ గారు టైగర్ నాగేశ్వర లాగే కనిపించాలి, టైగర్ నాగేశ్వర రవితేజ లాగా కనిపించడం కాదు. సో I was very particular about that. And he was also very clear about it because he is such a వెనక చూడండి, అది దట్ ఈస్ నాట్ రవితేజ. రవితేజ లాగా అంటే రవితేజ లాగా లేరు. దిస్ లుక్స్ లైక్ టైగర్ నాగేశ్వరరావు ఓన్లీ, ద బాడీ లాంగ్వేజ్ అంతా. So even he worked hard, and I mean he usually works hard, but he has also taken up some responsibility, and you know that he loves films, he likes challenges. So I think this film has thrown him a massive challenge towards him, and he prepared himself, and even for him also he understood that ఇది ఇలాగే ఉండాలి, రెగ్యులర్గా ఉంటే it doesn't make any sense. So for the character he has long hair పెంచడం కానీ, beard కానీ, you know, the kind of a little even the makeup also, he looks very different actually. If you see him, his rawness will be there on the skin actually. Even that hairstyle is also వెనక పెంచింది. It's like 1980s లో చిన్న ఫంక్ ఉంటుంది చూడండి, hippie style. Exactly. And he is very much supported for me actually in terms of నాకు ఫ్రీడమ్ ఇవ్వడానికి కానీ, లేకపోతే సినిమాలో ఏదైనా నాకు కావాలి సార్ ఇదంటే సరే ఓకే అని చెప్పి. అంటే కొన్ని ఇట్స్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ ఉన్నాయి, కొన్ని సీక్వెన్స్ చేయాలంటే చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, బట్ ద కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ హీ గేమ్ ఈజ్ లైక్ ట్రెమెండస్. ఇక్కడ ఏ పోర్ట్లో తీసారండి ఈ ఫైట్? అంటే సినిమాలో ఏ ఏరియాలో ఇది? ఇది చెన్నై సార్, చెన్నై పోర్ట్. ఓకే.
మీరు ఇంతకుముందు 2 కాన్సెప్ట్ ఫిలిమ్స్ అండ్ స్మాల్ బడ్జెట్ Yeah. ones. This is like a larger Yeah. canvas and big budget film. So ఎలాగా how do you change your style? See, basically the first film was like, it's for my visiting card. I wanted to see how good I am. Right. సో ఇట్స్ అ స్మాల్ కాన్సెప్ట్, నేను అది చాలా ఇంటెన్షనల్గానే చూస్ చేసుకున్న కాన్సెప్ట్ అది. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ అనిల్ గారు, హీఈస్ వెరీ డియర్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ సచ్ ఎ స్వీట్ ప్రొడ్యూసర్. సో హీ హెస్ గివెన్ మీ, అప్పుడు ఆ టైంలో కిట్టు గురించి చేద్దాం, అది స్టోరీ శ్రీకాంత్ అది యాక్చువల్లీ, ఇట్ వాస్ నాట్ మై స్టోరీ. Okay. So whatever things I could, and we have done that film. And both the films I'm happy because for the producers, money is the most important. వాళ్ళకి పెట్టిన డబ్బుకైనా రూపాయి వస్తే అంతకన్నా మించింది లేదు, అదే హిట్ అని నేను ఫీల్ అవుతాను. అవును. So both the films, the producers are happy. According to me, those are not small films. The film is film for me, either big or large. That's a different issue. I mean, I don't have an issue on that. So this is a huge film, yes. The changeover is like, see, basically, I am నాకు ఐడియాస్ అనేవి చాలా పెద్దగానే ఉంటాయి. I'm a large scale visualizer actually, to be frank. సో దొంగాట తర్వాత నాకు ఇదే కథ ఉన్నింది యాక్చువల్లీ టైగర్, బట్ ఇన్ బిట్వీన్ అనిల్ గారు అడగడం వల్ల అది చేయడం జరిగింది. దెన్ ఐ ఫిక్స్డ్ ఆన్ ఇట్ దట్ ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ వన్ ఓన్లీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. ఇట్ టేక్స్ 2 years or 5 years, 7 years, no matter. I have decided that to do this one because this was my conviction. I mean, this was my idea. This was what Vamsee is actually. సో ముందు సినిమాలన్నీ అకార్డింగ్ టు ద క్యాస్ట్ బట్టి మన బడ్జెట్ ఉంటుంది. సో ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ షూర్ దట్ టైగర్ నాషో హ్యాస్ టు బీ బిగ్ స్కేల్ ఉండాలి కాబట్టి, అండ్ రవి సార్ లాంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు యూ గెట్ బడ్జెట్స్ టు ఎక్స్పోజ్, యూ కెన్ షో వాట్ యూ వాంటెడ్. సో ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ షూర్ దట్ వాట్ ఐఎమ్ కేపబుల్ ఆఫ్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు షో ఇన్ దిస్ ఫిలిం. రైట్. మీ చేతికి చూస్తే 6 bands ఉన్నాయి, చూసారా మీరు? సో ఆర్ యూ రిలీజియస్ లేదంటే జ్యోతిష్యం ఆర్? నో, ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు జ్యోతిష్యం సార్. దిస్ ఆల్ గివెన్ ఆన్ ద లవ్ యాక్చువల్లీ. సో ఇది వచ్చి నాకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ ఇచ్చారు. ఓకే. ఇది వచ్చి మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇచ్చారు. రైట్. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ మై సిస్టర్. ఓకే. అండ్ దిస్ ఇస్ మై బ్రదర్ కజన్. ఓకే. అండ్ దిస్ ఈవిల్ ఐ ఇస్ గివెన్ బై అభిషేక్ గారి వైఫ్. Right. And yeah, these 2 friendship bands are given. So it's on the people's memory. It always stays with me. You will like concept. That is good. Thank you. Yeah. So what are your future projects? Sir, there are a few ideas that are already cracked. So I'm just waiting for once the film releases. I'm just going a little slow. I'm not in a hurry. So one step at a time. But the ideas I've cracked in. So once it releases, then I'll sit and... ఇంకో 2 పెద్ద సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి పండక్కి. Are you little tense? No, not at all, sir. Because I'm so happy that my film is getting in Dasara. I'm not little tense because everybody is asking that. Because I'll tell you, this film is there in my heart and mind for about 5 years. I'm actually happy that finally I'm going to watch it. బికాజ్ టెన్షన్ ఎప్పుడంటే ముందు ఉండేది, ఇది ఎప్పుడు చేస్తాను, ఎలా చేస్తాను అనేది. బట్ వన్స్ ఇట్ స్టార్టెడ్, అక్టోబర్ 20కి రిలీజ్ అవుతుందంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టెన్షన్ బికాజ్ ఆన్ ఓన్లీ వన్ రీజన్ ఇస్ దాట్ ఐ గివెన్ 100% టు దిస్ ఫిలిం. సో వెన్ సంబడి గివ్స్ 100% ఆఫ్ ద ఫిలిం, I don't think anybody feel tension. Even I'm not feeling tension because నేను ఎక్కడ 95%, 97% ఉంటే అబ్బా అది చేస్తుంటే బాగుండదేమో అని ఫీలింగ్ టెన్షన్ ఉంటుంది. ఇది వర్కౌట్ అవుద్దా. No, I'm totally given 100% of the thing that I wanted to give this film. Right. So I'm not at all tense that. ఇంకా ఇది actually ఇంకా people's film. So whatever they say, I accept it. Right. సో థియేటర్కల్ ట్రైలర్ చూస్తే మటుకు నాకు ఈ సినిమా హిట్ అవుతుందనే గ్రేట్ సార్, మీ దగ్గర నుంచి రావడం అనేది ఇట్స్ గోల్డెన్ వర్డ్. నమ్మకం కలిగింది. సో సినిమా హిట్ అవ్వాలని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జీవి గారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కమింగ్ ఫ్రమ్ యూ ఇస్ ఆనర్. థ్యాంక్ యూ.